Now, you're in the lobby of the Waldorf Astoria, which opened in 1931. As you may know, this hotel was originally on the site of the Empire State Building, which is over on 34th and 5th Avenue. Пак ще пояснява, че хотела е тук от 1931 година, първоначално е бил на мястото на Empire State Building. When this hotel opened, it was an Art Deco landmark immediately within the city. The Fabulous 400 was considered the 400 top influential socialites, and the goal was to have a hotel that would host those folks. И всъщност, когато се е открил, е бил популярен, бил изграден в арт деко стил и там са се срещали 400-те най-популярни хора по това време. We're not just a really, really busy 1,400-room hotel with a 94% occupancy, but we're a landmark building, and really we're a tourist destination. Значи не само, че имат такава висока заетост и че са много популярни, но всъщност е известна като историческа забележителност, всъщност, което привлича допълнително хора. If you stand here for 15 minutes, undoubtedly you will see several hundred people come through the lobby, and of those several hundred people, only about 25% are our customers. The rest are tourists who, as they looked at their map of Midtown Manhattan, have thought, I got to go over to the Waldorf. И всъщност, ако седите тук, ще видите около 100 души, които ще прекусят фоайето за половин час да посегнете. И всъщност от тях само 25% са гости на хотела. Останалите са туристи с карти в ръцете, трябва да видят Waldorf и влизат и разглеждат. So when people come to New York, we're not a demand generator. They come to New York to see the Empire State Building, the Statue of Liberty, the Times Square, but when they see us, they want to make sure they get here. И всъщност те дори са като магнит за туристите, заедно с другите забележителности, като Empire State Building, част от нещата, които привличат хората в града, за да го видят. We're really famous, I think, in U.S. culture for two basic aspects. The famous people who have performed in our ballrooms, and then the famous people who have lived in the Waldorf Towers, which is the top of the hotel. И са известни сред обществото по две причини. Първо, заради много известните хора и звезди, които са ползвали банкетната зала и са имали събития там. А също и заради звездите, които постоянно живеят в Waldorf Towers. Тази част от хотела, която по-рано ни обясниха, е, че е за по-високо платежоспособната клиентела и всъщност постоянно живеят в хотела. New York has many wonderful luxury hotels. I think the difference for us from any of the other hotels is that as people walk in the front doors of the Waldorf Astoria, in the silence of their hearts, they feel a sense of pride in this hotel. I think our greatest strength can be our greatest weakness. We are the most famous hotel in the United States, and that's a tremendous strength. It can be a weakness if we ever think that way, because if we irritate 500 people from last night, we can replace them like that. But if we ever start to think like that, provide service with that in mind, then we start downslide. So all of us want to make sure that our strength doesn't become a weakness. Traditional group convention hotel, usually a 1,400-room hotel, wants to sell about 1,000 rooms a night to group, but that's not our market. We are very much a leisure and businessman's hotel. You'll see lots of great function space, but we really don't want to fill up the hotel with conventioneers. It comes from who we've hosted here, and it's the political powerhouses. Last September, at one time, we had President Bush, Vladimir Putin, President Hu Jintao from China, the Emir of Kuwait, the King of Morocco, the Premier of Cyprus, the President of Turkey, 4 Crown Princes of Saudi Arabia, as well as another 20 heads of state, all at one time. First, do no harm. So we don't want to do anything to harm our name. And then we value the building first, then our employees second, and our customers third. Because we think if we have a great building and great employees, then we'll have customers. So it's A plus B equals C. A is the building, B is the employees, and C is customers. As much in this hotel, not for what you consider a large hotel like this, but we do a tremendous amount of public relations. And this is more a personal bias in my view. I think public relations is a much more cost-effective way of getting your name out. I really am a big proponent of public relations and not so eager to be involved in things like print media. The dynamic in terms of operations in this hotel is different than many hotels in that our food and beverage catering operation is such a profit center. In most hotels, your function space is an amenity to be used to sell your guest rooms, to fill your guest rooms. That's the typical metric in hotels. We do run about $60 million, $63 million this year in catering revenue, which is more than most of the hotels in our chain. We're part of the Hilton family of brands. It's more than most hotels run in total revenue. So our function space is not viewed as an amenity, and we do not ever give it away.
Това, което обяснява е, че It's about 45%. около 45% е храната като бизнес от всички продажби. От обема на продажбите 45%. Our profit margins are in the restaurants are consistent with what people expect out of hotels, which is code for room service and restaurants don't make money. But room service, or excuse me, but banquets is a big profit generally. Тук рум сервиса също е източник на добри приходи. Да. What is the percentage of the cost for human resource? So labor, Labor costs. let's see. We spend 10 million, that's 120 million. It's about 42%. Около 42% е труда като разходи. Заплатите. And it was interesting for me to hear that probably most of the businesses put the customer in the first place. That's what I was going to say. And you put it on a third place, after the building, after the... Той каза the също за мен employees. това, което е интересно, е, че клиентите са на трето място. Обикновено хората ги поставят на първо място винаги, а пък вие казахте, че първа сградата, после са служителите и накрая. There's a long answer to that, so I hope you can Отговор е follow. много дълъг, обаче да видим. Most I'll break into little pieces. Most hotels in the United States get 4% of revenue. This is an average. 4% of revenue back in what's called FF&E, furniture, fixtures, and equipment, and about 3% in renovation dollars. That's soft goods, case goods, carpets. So you actually need more money for your tilt fryers and your roof and your air handlers and your chillers. But you get a well-capitalized hotel gets 4% in FF&E, furniture, fixtures, and equipment, and 2 to 3% for renovation. That's what they allocate. That's a normal. Yeah, usually owners will give you that money back every year to reinvest in your building. Обикновено хотелите в Щатите, понеже знаете, по-рано обсъждахме, че собствеността се различава от управлението, собственика на хотела дава на хотела около 4% за поправка, поддръжка, подмяна на прибори и така нататък и около 3% за покрив, боядисване, по-такива ремонт. Да. This is a very old building, and so we have to spend much more than that. A, because of the age of the building, and B, because of the cost structure of New York. We are a very organized, unionized city, if I can put it that way, and our costs are very high. So we end up spending in the teens, 12, 13, 14, 15, this year 18% of revenue back in capital. So the point is, it's so expensive to maintain the building that if we ever let it go, we'll never have an owner who can catch up. So when I say the building is the most important, it must be maintained every year. If you ever get behind, you can never catch up. And in fact, Hilton has been spending the last 20 years trying to catch up from the 60s and 70s. So that's why I say the building is number one. И това, което обясни е, че всъщност тяхната сграда е много по-сложна за поддръжка. Първо, защото е стара сграда и второ, защото в Ню Йорк строителството е доста скъпо. Тук всичко е под синдикатна шапка и излиза много пари. И всъщност, за да се поддържа тази сграда, трябват около 15-16 до 18% годишно да се отделят за поддръжката. Каза, ако изостанеме с това нещо, никога не можем да наваксаме. Хилтън, например, още се опитва да навакса от преди 20 години да се ремонтира. Трябва непременно да се отделят тия пари, а не всички собственици са склонни да го правят. Hilton Hotels. Hilton Hotels, да, And then the people comes down to a variety of aspects, but when you think about what's important in a hotel, if you ask people, they'll say location or price. But if you give them a list of things, if security and housekeeping, cleanliness, if security and cleanliness are on that list, they're always 1 and 2. Now, they're very simple aspects, but the hotel business is a very simple business at its core, and those are both people aspects. So I can get into the other service characteristics and the manpower that can be deployed, but if you don't have positive, productive employees interacting with your customers, then the building over time doesn't matter. So that's why employees would be considered number 2 in our metric. Значи обяснява, че в принцип служителите са също толкова важни, защото е изключително важна мотивацията и обслужването, което предлагат. Защото обикновено, когато питаш някого как избираш хотел, той ти казва местоположението и цената. Това са двете неща, които за мен са важни. И само, че в последствие, ако го накараш да седне и да напише от чисто човешка гледна точка какво го интересува, той пише сигурността и чистотата на стаите. Значи, ако сигурността и чистотата са ти на ниво, това би означавало, че сградата не е толкова важна, къде се намира, какво представлява, нали? Важни са тия чисто човешки неща.
We have many questions, but I think it's really tiny. I think I'm for 3 more minutes. So okay. Coming back to the figures, it means that you have a revenue annual income about more than 100 million or More than double that, almost 3 times that. 300, Около 300 милиона има оборота, т.е. продажбите. and you spend 20% of the. We're a publicly traded company, so every year we have to get capital allocated by our corporate office. So I don't have a number every year that I get. Last year I was just over 30 million. This year I'll get a little bit more than that. But every year we put in a capital request. We're part of a major hotel chain. And so if a roof blows off this hotel and this hotel all of a sudden needs new air handler units and this hotel needs a new sprinkler system, then we might get less. However, we're the jewel of the crown for Hilton. So Hilton is always willing to reinvest in our brand. Всъщност те са на борсата и публично се търгуват. Това, което обясни е, че са перлата в короната на Хилтън, така че Хилтън гледа да си го поддържа хотела и ако кажат, че тази година имат нужда да сменят противопожарна система или нещо, обикновено се генерира капитал, който да им помогне да го направят. There are rumors that the Waldorf Astoria is going to become an international chain. Where is going to be the next spot for Waldorf Astoria? There are, it's a 2-part business plan to have the Waldorf Astoria collection. One part is to have new build hotels. They would be in 9-10 locations. What that means is on a scale of 1 to 10, in terms of location, quality location, it would be a 9 or a 10, and it would be in gateway cities. So that's a new build. It would be called the Waldorf Astoria, and then fill in the locations. So for example, Waldorf Astoria Shanghai, Waldorf Astoria Beijing, Waldorf Astoria Paris. I'm not saying that those will be the locations. So that's the first part. And then the second part, you would be a Waldorf Astoria Collection hotel. That would be a rebranded hotel. Take a wonderful hotel like the Arizona Biltmore, which is a landmark destination in Phoenix, Arizona. That is part of the Waldorf Astoria Collection, so it's called the Arizona Biltmore, a Waldorf Astoria Collection hotel. There are already 3 of those, the Grand Wailea, the La Quinta in Palm Springs, California, and the Biltmore. I would think that we will add 6 to 8 of those hotels every year, and 1 to 2 of the new construction hotels every year. And that was rolled out in January. Илиян каза, че се носят слухове, че Waldorf Astoria ще стане самостоятелна марка. Дали това е вярно? И човека отговори, че да, това е вярно и че има 2 начина, по които това ще се развие. Първият начин е да се строят чисто нови хотели на изключително ключови места, като местоположение в самия град и като избор на град. Значи градът трябва да е голям, порта към света, например Париж или Пекин или Шанхай. Той каза, не цитирам точно града, но и ще бъде Waldorf Astoria, отдолу името на града като верига. Втория план, в който се развива веригата, вече има 3 хотела, които са Waldorf Astoria луксозна колекция, така им вика Luxury Collection. Това са един хотел, който представлява сам по себе си забележителност в Аризона, историческа, такъв пак явно е стар. И още 3, които спомена, градовете не ги запомня. Palm Springs, ако някой да. All right, thanks everybody. Thank you very much. Now we started our tour with some of the pretty parts of the building, and I promise we'll finish with the pretty parts of the building, but you did ask to see some of our back-of-house operations. Значи започнахме от красивите части на сградата и ще приключиме с красивите официални представителни части, но помолихте да видите и зад кулисите да погледнете малко. Задния двор. Задния двор. So we are going to... Персонал дал услугата и третото взаимодействието с клиента. То е не взаимодействието, но общуването с клиента. Състоянието на сградата. Повечето клиенти нямат какво се общува с теб. Президент, кой има да общуваш? Корпоративните. Президента не мога да... Той също Много с тях се общува, защото те идват първо, проверяват Са там. с техни под. Значи те ни образуват. Каже някой мъдро мисъл Илиян Иванов. Не да я вярвам. Нали се разбирам, няма да я вярвам още. Аз правя паралелен.
Hana, who is our director of property operations. So he's the one who keeps this building in shape. Хана е човека, който отговаря за подправка и поддръжка и поддържа тая сграда в добра форма. Извинява се човека, че малко ви накара да почакате. One of the most important things for property operations and property operation managers is the ability to understand the building as one piece, not as just small pieces. И всъщност това, което прави един директор по правка и поддръжка, добър директор, е познаването на сградата като един цял организъм, а не парче по парче или система по система. Most of the consultants who come to hotels to work on a project, they only focus on that location or that floor or this area, forgetting about that there are other areas that will be affected by the change of air conditioning, heating or cooling or water, because it's going to affect the rest of the hotel. They don't care about that, they just care about their area. Повечето бригади, които идват тук да вършат една или друга работа, се фокусират върху отделния етаж или отделната система или отделната част, която трябва да се ремонтира, без да се замислят как ремонта би се отразил на функционирането на цялата сграда. So the important thing is to have in any hotel, especially when it gets older, a professional person who knows what he's doing in engineering, and he has to keep in mind the hotel as one entity. И всъщност важно е човека да си е инженер, да си разбира от тези работи и пак повтаря да познава сградата като цяло. He should know, which is going to be hard, but when they grade, they know that air conditioning, plumbing, pumps, motors, electrical, and everything. Трябва да разбира от всичко, от климатици, от ВИК, от ел, Heating, cooling, помпи, hot water. горещата вода, всичко трябва да му е ясно. Many of the old buildings also suffer from air conditioning problems and humidity problems. Особено когато сградата е по-стара, много от по-старите сгради страдат от проблеми с климатика и с влажността. And this costs a lot of money because we have to pay energy for electricity and steam and И това water. струва много пари, защото трябва да плащат доста пари за електричество, за пара, за вода. Because over the years they change kitchens, they change rooms, they add air conditioning, they delete air conditioning without thinking of it as one piece. So now they are fighting each other instead of helping each other. По време на всички тези години, през които е била построена сградата, са променяни местата на някои от заведенията, сменяни са климатици тук и там индивидуално, тръби, без изобщо да се мисли как ще работят съвместно и сега някои от тези подменени участъци се бият с другите. And just to say it quickly, the best engineer is a clean one. Най-добрият инженер е чистия. Because if you clean your air conditioning, you clean your heating system, and you put the proper filters, you save energy and you provide better comfort. Защото ако инженерът е чистопътен, стига само да си смени филтрите на климатика и това, да речем, и да го поизчисти, и това би повишило КПД-то и изобщо начина, по който работи. They think I'm a good engineer. Maybe I'm not that good engineer, but I'm a good housekeeper. Може би не съм толкова. Hotels like this one, because people used to have electrical, plumbing, air conditioning, they will be separated. But if you build a hotel the same way today, you may have only 2 or 3 categories and you have general trades people. Обикновено старите хотели си имат така разделени си хората, но ако строите новото строителство, по-малки, по-универсални са им. We have some outside contractors specializing in things like chiller repairs. Пита дали отвънка си взимат бригади и той казва да речем, като трябва да се поправи чилъра, викаме отвънка. And of course, when we have a big project for renovations, it's outside. И разбира се, когато имат голяма проект. The time when we are slow, take 50 rooms out of service for a week and then put them back in service. И трябва много да внимават, защото да речем, избират време, което е по-малко заето, селектират там 50 стаи, в които да правят ремонта бързичко. Floor by floor. Yeah, floor by floor, it depends. Правят ремонтинг е ключов за заетостта. My department budget is 22 million, 22 милиона долара му е бюджета на and отдела about $30 million in capital renovations. и около 30 милиона допълнително за капитални ремонти. But that's how we keep young. Е, така се поддържаме млади. Сам фейслифт липчения. Yeah, looks good, but cannot walk. Any other questions? Други въпроси? Филм такъв и ще го дадем на всички
главната им кухня. Basically, where we do all the production for all banquet business is done here. And Това е главната част от производството. okay, we have different stations. We have a sauce station. We have a banquet station. That's banquets where we do most of our production for banquet business. Значи имат се различни като такива кишета, тук правят салатите, там правят банкетите. And behind us is our pantry where we do all our vegetable cutting, vegetable fruit. Тук режат зеленчуците, подготовка на зеленчуците. А това е соса, извинете, отдела за соса. Alright, you can step in and I'll show you a little more. And we have our own butcher. As through those doors, he cuts all the meat for the whole hotel. А в дъното има месарница, в която се разфасова месото за целия хотел. Okay, the ovens over here, they're called Baxters. And the Baxter rack, we can basically feed 3,000-4,000 people. Just put everything on the Baxter rack, throw it in the oven, and out the door. Слага се в тия фурни, могат за 4,000. Well, the restaurants, Oscars, I think is like 170. That's how many seats they have. Bear has like 120. At Big Valley, they have like 60, 70 seats. Banquets, we have Hilton Empire, which we do 250, 250. Like for the lawyers, for example, we do a lawyers convention. We feed 3,500 people. Питам го какъв е капацитета на местата за сядане в това, той каза, ето завтра имаме един банкет, 3,500 човека в голямата зала. Yeah, it's basically done throughout the hotel. We have these two rooms over here. We have the ballroom. We also have the 18th floor, and we have 4th floor where we have different rooms on the 4th floor. Everybody wears hats, we have buckets, pretty much everything's has. How much of your time is devoted to filling the different forms? Well, we basically do the refrigerated form. There's so much that HACCP does do. Like, they have the... подчиняват на тази система за контрол на нас предстои. Той каза, да, абсолютно се съобразяваме с нея. Както виждате, имаме си всички носят чапки, имаме си термометрите. И той каза колко, Илиан го опита колко време ти отнема да попълниш формите и защото цялата хартия, където е свързана. Принцип попълваме си, примерно в хладилниците има таблици. We basically cover all the critical control points. You know, the temperature, the way we handle things, the way we store things. That's basically what we focus on. Концентрират се върху покриването на основните точки, начина по който съхраняват храната, температурата на охлаждане, хигиената. Покриват всички точки, не само някакви. Имате ли някакви стандарти, които трябва да покриват се? Дали това говорихме? Да, абсолютно всичко право. Може ли да кажете? You're welcome. No problem. Правят всякакви вечери официални и бранчове в неделя сутринта.